Secretary for TAJA. Welcome to all the parents and kids attending the PVSA webinar today. అలాగే ఈ PVSA webinar ని మీకు అందించడానికి ముందుకొచ్చిన తాజా డైరెక్టర్స్ పద్మ అండ్ ఝాన్సీకి అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ లేడీస్. ఈ PVSA webinar మన తాజా సభ్యులకి అండ్ తాజా వాలంటీర్స్ అందరికీ బెనిఫిట్ అవుతుందని ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీకు తీసుకొచ్చాము. We are hoping you'll use all the information learned from the webinar today. So to begin this with, I would like to firstly request our President Mahesh Bachu garu to speak for a few minutes. Thank you. Thank you, Andy. Na peru Mahesh Bachu. మీ అందరికి తెలుసు అనుకుంటాను. సో అందరికి నమస్కారం. మనకి ఈ PVSA అవార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్ వెబినార్ ప్రోగ్రామ్ మనం స్టార్ట్ చేయాలని అనుకున్నాము. దానికంటే ముందు ఒక 2 నిమిషాలు అందరు వాలంటీర్స్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఈవెంట్ సేవా బై తాజా అనే ఈవెంట్ కి చేశాము. ఈ సంవత్సరానికి అది ఫస్ట్ ఈవెంట్ అండి. మన చాలా మంది వాలంటీర్స్ పిల్లలు పెద్దలు అందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధతో పార్టిసిపేట్ చేశారు. అలాగే పిల్లలు కూడా మనీ రేస్ చేశారు. తర్వాత మనకి కుకింగ్ లో చాలా హెల్ప్ చేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. చాలా మంది పిల్లలు కూడా షెల్టర్స్ కు వచ్చేసేసి అక్కడ ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకున్నారు. సో అదంతా చాలా ఆనందదాయకం మాకు. సో అలాగే మనకి ఈ PVSA అవార్డ్స్ అనేది ఒక 2 years కింద మనకి పర్మిషన్ వచ్చిందండి మనం అవార్డ్స్ ఇవ్వటానికి. కానీ చాలా మందికి పిల్లలకు కానీ పేరెంట్స్ కానీ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే అసలు అవార్డ్స్ ఎలా ఇస్తారు, అవర్స్ ఎలా కౌంట్ చేస్తారు అనేది. సో దానికి అనుగుణంగా మేము ఒక కార్యక్రమం తేవాలనుకున్నాము. అదే ఈ PVS అవార్డ్స్ కార్యక్రమం. I think this will benefit for all the kids and also the parents and encourage the kids to participate more in voluntary work so that they can get these awards. I'm very much thankful to our PVSA directors, Jhansi and Padma garu. So they came forward to, we thought of, doing with somebody else. So they came forward and said, Mahesh garu, we can do it. We want to utilize this opportunity to teach, what is this awards and how we can utilize. So I'm very thankful to both directors. And also I think we have Papa Rao garu and Sridhar garu on the call. Papa Rao garu and Sridhar garu, they started this getting PVSA awards into the TAJA. So they have good knowledge on this. So I requested them to be on the call. So hope they are in the call. And any questions, definitely, somebody will answer. And I request Padma garu and Jhansi garu to start the event. Thank you, Andy. Thank you, Mahesh garu. Okasari screen share chestanu chudandi. You can see the screen, right, Mahesh garu? Yeah. Okay, perfect. So let's start the beginning. Okay. Good morning, everyone. So today we have around 50 plus participants for this PVSA presentation. So we request all the participants to mute themselves. And at the end of the presentation, we dedicated time for all the questions. We'll definitely try to answer as much as we can. And for any pending questions, we will find the answers and post it in the TAJA Youth Parents WhatsApp group and also in the Youth Committee WhatsApp group. Okay. So first, let's look at what we are going to cover in this presentation. So the things that we'll be discussing today is what is PVSA, TAJA's role in PVSA, benefits of this award, volunteer eligibility, and the approval of the TAJA volunteer hours. Okay. So what is PVSA? PVSA is a President's Volunteer Service Award, where this award honors the individuals who goes above and beyond in their volunteering services and positively impact the communities that as much as they can. Okay. And the recipients of this award will get 3 things. One is either a medal, coin, or a lapel pin that has a different service levels, which are bronze, silver, gold, and lifetime, a personalized certificate, and a congratulatory letter from the President of United States.
The link that you're seeing here, this is the official PVSA website that has all the above guidelines that can be referred for any reference. Okay. So what is TAJA's role in PVSA? Okay. Not every organization can give this PVSA award. Organizations has to take a course every year to keep the eligibility of giving this PVSA award. In Jacksonville area, TAJA is one of the few organizations that have the privilege to honor the youth committee members based on their eligibility and service. And this program, as Mahesh Bachugaru mentioned, it started in 2021, and this is the third successful year. So we are very thankful for TAJA. Okay, so one of the biggest thing is TAJA is making an effort to get the youth committee volunteer hours to be recognized at the nation level, since PVSA is at the nation level. Okay? And in 2023, TAJA will award a max of 9 volunteers from the youth committee, and of course, based on their service and eligibility. Okay. So what are the main benefits of the PVSA? The benefits of the PVSA is that usually the award recipient will include this honor in their scholarships, college applications, internships, resume, and even in job applications. The recipients usually they stand out among their peers because of their dedication and sticking to helping the others. Okay. And the third thing is, like, students demonstrate their commitment and maturity, and they can show how they can grow as individuals. Okay. So for the volunteer eligibility for TAJA's PVSA, I'm going to hand it over to Jansi. Jansi, take over. Thank you. Coming to eligibility requirements, award recipient must be a citizen or a green card holder, and must be at least 11 years or older, and must complete service hours within the current year, January through December of 2023. And award recipient must be an active TAJA Youth Committee member for the current year, and of course maintain the TAJA membership, family membership, and make sure 25% of your service hours has to come from TAJA volunteering activities, like you did Seva by TAJA, etc. And towards the end of the year, TAJA will provide the deadline to submit your application for the PVSA awards. Okay. Coming to approval of your TAJA volunteering hours, this year, starting this year or this year, all the volunteer hours has to be signed by TAJA President Mahesh Bachu, or Secretary Sridevi Mukoti, or Committee Director, Youth Committee Director Sampath Namburi. You can get your hours signed by these 3 people. And we highly recommend you to get your volunteer hours signed on the same day, or at least within that week. Okay. Also, we recommend you to get your volunteer hours signed on the original copy of the TAJA sheet, which has member ID and your member details. Actually, the volunteering sheet previously posted onto the youth committee WhatsApp group only. In case if you don't find it, we'll repost it. We'll repost it to youth committee as well as parents WhatsApp group. End of the year, PVSA committee will review youth volunteer hours, especially for those who applied for the PVSA award. Hours required for each age group. The chart you are seeing is directly from the official site of PVSA official site. So as you see there are 4 types of awards: bronze, silver, gold, and lifetime. I want to say something else. TAJA is honoring only the youth volunteers for this, at least at present, that is teens and young adults. Only those 2, aging between 11 to 25. So if you are a teen between 11 and 15 years, and if you are aiming to get a gold, you will have to do at least 100+ hours of service. In that 25% of hours, like 25 hours, has to come from TAJA events, like Seva by TAJA, etc.
So the remaining 75% can be any other eligible organization. That is, this is a guideline as per TAJA's. TAJA is giving us a guideline that 25% of the eligible required hours must come from TAJA related events. The next one other important notice: age is considered as of 31st December 2023. So how it impacts is, if you are a teen who is 15-year-old and you are turning 16 as of December 31st, then you will be considered as young adults. So the number of hours, if you see on this PowerPoint, it goes to young adults section. So though you are 15 for the whole year, just in December you entered 16, but still these are the PVSA guidelines. So you will have to do it with 250 hours instead of 100 hours. That's one thing. And yeah, here you can see the sample medal and the certificate. With this, we conclude our presentation, Andy. You can ask questions if you have any. Chandrika garu, go ahead, Andy. Hello, Andy. Yeah, thank you for this good presentation. ఇది చాలా అందరికి యూస్ఫుల్ అండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా మందికి క్లారిఫై అయి ఉంటాయి ఈ ప్రెజెంటేషన్ తో. నాకు ఒక క్వశ్చన్ అండి. సో ప్రీవియస్ పేజ్ లో మీరు 25% ఆఫ్ తాజా వాలంటీర్స్ కనుక 25 మినిమం 25% ఉండి రిమైనింగ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి సబ్మిట్ చేసుకుంటే ఎలిజిబిలిటీ కదండి. అవునండి. సో when we are announcing like for 2022 అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసేసాం. 2023 చేసినప్పుడు సో అండ్ సో కిట్ కి బ్రాంజ్ గోల్డ్ అని మీరు అనౌన్స్ చేస్తున్నప్పుడు there are some kids who might done 100+ hours out of తాజా 25% చేస్తుంటారు తాజా దానికి. బట్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడు దిస్ కిడ్ హ్యాస్ డన్ దిస్ ఫలానా ఆర్గనైజేషన్ కి లేకపోతే దిస్ 3 డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి అనేది మీరు అనౌన్స్ చేస్తారా? ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ సమ్ డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మా నైబర్ కి మేము ట్యూటరింగ్ చేసాము సమ్మర్ లో, ఆర్ దోస్ ఎలిజిబిలిటీ అవర్స్ కింద కన్సిడర్ అవుతాయా? సో అది క్లారిఫికేషన్ కోసం వాట్ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఎ కిడ్ కెన్ వాలంటీర్ అండ్ దట్ వే మేబీ నెక్స్ట్ ఇయర్ kids can be utilizing those opportunities when వాలంటీర్లు పార్టిసిపేషన్ కి. ఓకే, దిస్ డిఫరెంట్ చాలా మంది తెలియకపోవచ్చు ఈ డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో వాలంటీర్ చేయొచ్చు. ఆ వాలంటీర్ అవర్స్ టువర్డ్స్ PVSA కి త్రూ తాజా సబ్మిట్ చేయొచ్చు. దానికి మనం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఇది. అండ్ తాజాలో కూడాను ఏ ఈవెంట్స్ లో యూత్ వాలంటీర్స్ యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, చేసినప్పుడు వాళ్ళు కన్సర్న్ అంటే యూత్ కమిటీ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, ఆల్రెడీ సంపత్ గారు కానీ ఎవరైనా సరే, వాళ్ళు ఎక్కడ ప్రతి ఈవెంట్ లో ఎన్ని అవర్స్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఓవర్ అవన్నీ అది క్లియర్ గా ఇంకొంచెం అంటే ఎలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు దానికి. సో చంద్రిక గారు, ఇంతవరకు అయితే మనము లెవెల్ ఆఫ్ వాళ్ళకి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెడల్ వచ్చింది అండ్ ఆన్ వాట్ కేటగిరీ చెప్పామండి. I mean, you do have a very good point on announcing the organizations that majority of their volunteering came from. But naaku telisinanta matuku aa volunteering hours organization paper undalandi. Just because neighbor ki tutor chesaru anante maybe school will consider that as a volunteering hour. But I don't think intavaraku aithe aa cases raaledu. But Mahesh garu, please go ahead and elaborate. Yeah, Papara అండి. హియర్ నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ లో చేసి ఉండాలండి అవర్స్. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ ఒక కన్సర్న్ సో నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ కొంతమంది 200 చేస్తుండొచ్చు, 250 చేస్తుండొచ్చు. ఐ థింక్ జస్ట్ అనౌన్సింగ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఆన్ స్టేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి, కొంతమంది 100 చేస్తుండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ మేక్స్ సెన్స్ టు అనౌన్స్ ఆల్ ది అదర్ ఆర్గనైజేషన్ అవర్స్ అండ్ comparison కింద వస్తుంది each from kid to kid. That's how I feel it, even though ఎక్కువ అవర్స్ చేసిన వాళ్ళకి అది చెప్తే ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుందేమో కానీ పేరెంట్స్ కి అండ్ కిడ్స్ కి.
It may not be for everybody else. So that's all. That's my input. Yeah, definitely. కంప్లీట్లీ అగ్రీ అండి ఆ విషయం అయితే కంప్లీట్ అగ్రీ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాకు ఒక 100+ అవర్స్ ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ నుంచి అంటే నాన్ ప్రాఫిట్ కే చేయాలా, లేకపోతే లైక్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, లేదా మాస్ సైన్స్ మ్యూజియంస్ ఉంటాయి, వేరే దగ్గర చేస్తారు, లేదా జూలో చేస్తారు వాలంటీర్ అవర్స్. దోస్ ఆర్ ఆల్ సైన్డ్ కాపీస్. సో 100+ అవర్స్ సైన్డ్ కాపీ ఉండి 25% తాజా నుంచి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? తాజాలో ఎక్కువ అవర్స్ ఉంటేనే మేము సిల్వర్ ఇస్తాము, లేదు మీరు 100+ అవర్స్ అవుట్ సైడ్ చేశారు కాబట్టి మీకు బ్రాంజ్ వస్తుంది అని అలా అంటారా? అంటే హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫరెన్షియేట్? అంటే స్ట్రిక్ట్లీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామా ఇది 25% అనేది? కంపల్సరీ స్ట్రిక్ట్ గా చేస్తామండి. ఎందుకంటే అసలు మామూలుగా అయితే 100% తాజా నుంచే రావాలండి, అవర్స్ తాజా నుంచి ఇవ్వాలంటే. ఇదేంటంటే మనం కొంచెం యూజ్ చేసాం కిడ్స్ కి 100 అవర్స్ ఉండవు కదా మనకి తాజాలో 1 year లో నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ బట్టి అని మనం కొద్దిగా యూజ్ చేసాం అనమాట. దీన్ని 25% అన్న మినిమం చేయాలి తాజాలో అని. లేదు మీరు 50 అవర్స్ ఆల్రెడీ తాజాలో ఉన్నాయి, తాజాలో చేసామంటే కనుక వేరే చోట 50 అవర్స్ చేసినా పర్లేదు. బట్ అట్లీస్ట్ 25% షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ తాజా అనేది మన తాజా యూత్ కి ఇక్కడ తాజాలో సర్వీస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇచ్చారు మీరు. ఇచ్చామండి. సో 25% కూడా ఏ ఈవెంట్స్ తాజా ద్వారా ఏ ఈవెంట్స్, ఇప్పుడు సేవాబాయ్ తాజా చేస్తున్నాము, లేకపోతే ఇప్పుడు ఆనంద్ బజార్ చేస్తాము, నెక్స్ట్ వాట్ ఆల్ ఈవెంట్స్ లో చేసేవి కౌంట్ అవుతాయి. అది కూడా ఒకసారి స్టూడెంట్స్ కి క్లియర్ గా చెప్తే వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ అకార్డింగ్ గా మనము వాళ్ళ ఎఫర్ట్స్ అంటే దే విల్ బి పార్టిసిపేటింగ్ మోర్ కదండి అప్పుడు. సో ఆల్ ఈవెంట్స్ అంటే చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా తాజాలో. What events count towards this? Yeah, I think Mahesh Garu can correct, but as far as I'm concerned, any event where there is volunteer work, where we invite kid volunteers to participate, everything, everywhere అనేది నా ఉద్దేశం. Okay, thank you. Thanks, Madhika garu. So Sujata garu, go ahead and with your question. జస్ట్ నేను కొద్దిగా యాడ్ చేస్తాను. సో మనం అంటే తాజాకి ఎక్కువ అవర్స్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో కూడా అండి. సో ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్స్ ఎలా అవాయిడ్ చేస్తారు అనేది పాపరావు గారు యూ కెన్ చిప్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. సో సపోజ్ మనకి ఒక 125 అవర్స్ చేశారనుకోండి. సో ఇద్దరు కిడ్స్ 125 చేశారు. సో ఎలా అవార్డు ఎవరికి ఇస్తారు అనేది. సో తాజాకి ఎక్కువ అవర్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనము కన్సిడర్ చేస్తామండి. సో వి ఎంకరేజ్ టు హెల్ప్ తాజా బికాస్ దిస్ ఈస్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇద్దరు కిడ్స్ కూడా 125 చేసి ఒక కిడ్ తాజాకి 30 అవర్స్ ఇంకో కిడ్ 25 అవర్స్ చేస్తే ఆబ్వియస్ గా 30 అవర్స్ ఎవరు తాజాకి చేస్తారో వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుందండి. అది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఇది కొత్త కాబట్టి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ less than 10 వచ్చినాయండి. సో దట్స్ వై వి డిడ్ంట్ హ్యాడ్ ఇష్యూస్ విత్ ఇట్. సో మనకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఎవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే వాళ్ళకి ఇవ్వటం జరిగింది. బట్ ఈ సంవత్సరం విత్ ది అవేర్నెస్ మహేష్ గారు ఇస్ బ్రింగింగ్, హీ హ్యాస్ ఎ బిగ్ టాస్క్ దట్ నౌ వి విల్ బి హ్యావింగ్ లాట్ మోర్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ దిస్. సో లాట్ మోర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ ఇచ్చే కొద్దిగా there will be some auditing from PVSA to see if we are following all their guidelines or not. మళ్ళీ ఆడిటింగ్ వచ్చి టేకింగ్ దట్ రికగ్నిషన్ అవుట్ ఫ్రమ్ తాజా అనేది మంచిది కాదనే ఉద్దేశంతో కొద్దిగా ఈ సంవత్సరం నుంచి అవేర్నెస్ తీసుకురావడంతో పాటు స్ట్రిక్ట్ గా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అందుకనే అందరూ కమిటీ మెంబర్స్ ఎవరైనా సైన్ చేయకుండా కొంచెం రిస్ట్రిక్ట్ చేసి మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పెట్టి ఈచ్ ఈవెంట్ కి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా మీకు 9 కంటే ఎక్కువ మంది వస్తే గనక ఎలా చేస్తారనేది మహేష్ గారు చెప్తున్నారు. సో అలా ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా తాజాలో ఎక్కువ సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఉంటది అవార్డ్స్ ఇచ్చే దాంట్లో. మోర్ దాన్ 9 వచ్చి వాళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్ ఉంటాయి అనేది నా ఉద్దేశం.
ఓకే అండి. అయితే ఇక్కడ ఒక్క చిన్న సారీ అండి. ఒక్క క్వెషన్. ఇప్పుడు తాజాలో ఎక్కువ చేయటం అంటున్నారు. తాజా ద్వారా సేవా కార్యక్రమాలు ఎక్కువ చేయటమా? లేతే తాజా ద్వారా ఇప్పుడు నాన్ ప్రాఫిట్ చాలా ఉన్నాయి. వాటికి సపోర్ట్ చేయటం కోసం కిడ్స్ వాలంటీర్స్‌కి వెళ్ళి లేతే ఇప్పుడు మనం చేసినట్టు ఫండ్స్ రైజింగ్ గాని, డొనేషన్స్ కానీ ఇట్లా అంటారా? లేకపోతే తా- తాజా ఉగాది ఈవెంట్‌కి చేశారు. లేతే సంక్రాంతికి ఈవెంట్‌కి చేశారు. వెనకాల బ్యాక్ స్టేజ్ ఫుడ్ దగ్గర చేశారు వాలంటీర్స్. దీస్ విల్ బి కన్సిడర్ మోరా అప్పుడు? అక్కడ అవర్స్ కి వాలంటీర్ అవర్స్ లో ఆ వాలంటీర్ అవర్స్ ఈ వాలంటీర్ అవర్స్ అనే డిఫరెన్స్ ఉండదండి. ఇట్ జస్ట్ మ్యాటర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ దట్ దే హెల్ప్ తాజా విత్ ది వాలంటీర్ వర్క్ అనేది. సో వాలంటీర్ వర్క్ అంటే ఈవెంట్ కి చేసిన దానికి చేసిన దే ఆర్ జస్ట్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. సో ఇప్పుడు వరకు అయితే ఆ సిచ్యువేషన్ రాలేదండి. యూనో లైక్ అందరూ ఎలిజిబుల్, బట్ వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరిని పిక్ చేయాలనేది యు నెవర్ నో. ఇద్దరికి ఈక్వల్ అవర్స్ ఉంటాయి కనుక అదర్ వేస్ కూడా పెట్టొచ్చేమో ఫ్యూచర్ లో. బట్ యూనో జస్ట్ ఐ థింక్ మహేష్ గారి పాయింట్ ఏంటంటే తాజా అవర్స్ విల్ గెట్ మోర్ ప్రయారిటీ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. బట్ వీ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్స్. సేవ బై తాజా చేసిన ఇంకోటి చేసిన దేర్ స్టిల్ డూయింగ్ వాలంటీర్ వర్క్. దేర్ కమింగ్ దేర్ అండ్ పుట్టింగ్ దేర్ ఎఫర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ దట్ ఎఫర్ట్ హ్యాస్ టు బి రియల్. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఒక ఈవెంట్ కి 9 అవర్స్ మ్యాక్స్ ఆర్ 5 అవర్స్ మ్యాక్స్ ఉంటే కనుక 9 అవర్స్ వేశారు. అలా చేసినవి కూడా ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్స్ దట్ రియలీ మహేష్ గారు ఈ సంవత్సరం దే వాంటెడ్ టు అవాయిడ్ అండ్ దేర్ ఆల్రెడీ టెలింగ్ హౌ మెనీ అవర్స్ మ్యాక్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ దట్స్ వై దే ఆర్ మేకింగ్ షూర్ దట్ దీస్ ఆర్ సైన్డ్ దట్ డే ఆర్ జస్ట్ విత్ ఇన్ ఎ వీక్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్ అనేది. దట్స్ ట్రూ అండి. ఎస్పెషల్లీ అంటే టూ థింగ్స్. ఎందుకంటే చాలా మందికి కూడా అదేంటి వాలంటరీ వర్క్ చేసేసి పిల్లలు అప్లై చేయట్లేదు. అది అవేర్‌నెస్ కోసమనే ఇది తీసుకొచ్చాము. అలాగే ఎలా అవాయిడ్ చేస్తారు అనేది పేరెంట్స్ కానీ, పిల్లలకి కానీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతోటి ఈ ఈ ఈవెంట్ తీసుకొచ్చామండి. మహేష్ ఇక్కడ సాయిని మాట్లాడుతున్నాను. సాయి విశ్వనాథ. చిన్న సజెషన్ కమ్ క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఆర్ మేబీ ఫస్ట్ సజెషన్, విచ్ వన్ యూ వాంట్ టు లిసన్ ఫస్ట్? Okay, first let's talk about the suggestion. So yeah, I hear a lot of good input from all the participants regarding the elaga criteria enti hours ela consider chestaru ani. So nene anukondo entante obviously it's very straight outright point that taja ki volunteer hours chesinavi preference definite ga undali. But I think na suggestion entante maybe you committee guys could come up with a point based evaluation. For example, 10 points is the goal and petkunar ankondi. Outright 5 points will be given to the highest amount contributed towards taja organization. And then migita 5 points, so you could categorize like other any additional వాలంటీర్ అవర్స్ ఎంత, లేకపోతే ఫండ్స్ జనరేట్ చేసాడా, లేకపోతే లీడర్షిప్ రోల్స్ ప్రజెంట్ చేసాడా. సో అలాంటి డిఫరెంట్ క్రైటీరియాస్ మిగతా పాయింట్స్ పెట్టుకున్నారనుకోండి. ద రీజన్ అలా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరు క్యాండిడేట్ ఒక క్యాండిడేట్ 110 అవర్స్ తాజాలో చేసి హీ డిడ్ నథింగ్ ఎల్స్. The other candidate did like 90 hours and then he did 200 hours for another renowned organization which is a non-profit, and then he raised and he showed some leadership skills. He was into some kind of academics loni other lot of other things, like he was putting lot of volunteer hours pitted ankondi. There has to be some kind of encouragement for the other kid too, like just because తాజాలో మాత్రమే కొంచెం తక్కువ చేసినంత మాత్రాన we cannot totally downgrade or degrade him. So I think if you could come up with a criteria, like a point based criteria to judge the candidate, number one, that is going to be the guideline for down the lines for everybody impartially, all the taja generations. And number two, that will increase our kids not just simply stick to taja ఈవెంట్స్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాలంటీర్స్ హౌస్ చేసేసి ఎస్ వీఆర్ అవార్డ్ విన్నర్స్ కాకుండా, సో ఎవెన్చువల్లీ ద గోల్ ఈజ్ వీ వాంట్ అవర్ కిడ్స్ టు గ్రో, గెట్ అవేర్నెస్ what they could do as a charity, all that exposure anta రావాలి కదా, not just exclusively for taja. Obviously taja got to give the preference, but other angles లో కూడా మన కిడ్స్ గ్రో అవ్వాలి, విజిబిలిటీ రావాలి కాబట్టి, so we have to give some kind of a point based analysis when we are evaluating all these things ani oka suggestion andi.
that you guys can decide among yourself in the committees. The next thing, the question is, ఇప్పుడు ఒక kid ఒక time, let's say, for example, I think I see it starts from 11 years and above, right? No, actually 5 to 10 years is also there, right? 5 So to let's 10, say 5 to Go on, 10, Cyber. 5 to 10 కూడా ఉంది, కానీ మనము చేయట్లేదు సాయి, ఎందుకంటే ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు మేనేజ్ దోస్ కిడ్స్, సో దట్స్ వై. right. Okay, so let's take my example, like 11 to 15, 11 years నుంచి అప్పుడు ఒక అవార్డ్ వచ్చింది ఆల్రెడీ. Is he eligible for next award next year? అలాగే ఎన్ని అవార్డ్స్ అయినా ఎలిజిబుల్, లేకపోతే is like a one time lifetime and done with it? లేదండి, ఎవ్రీ ఇయర్ కదా ఇది, సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ every year అండి. But somebody who is getting a gold, I would suggest, the kid to give a chance to Exactly. another kid. Otherwise, if they got a bronze that year, they can always, if they're eligible for gold next year, they're mostly welcome. But already who gets a gold, I think there should be something. అదే నా పాయింట్ యాక్చువల్లీ. ఇప్పుడు ఇన్ కేసు ఒకసారి ఆల్రెడీ 11 కి గోల్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, now 12 కి గోల్డ్ వచ్చి 13 కి గోల్డ్ వచ్చి, we are giving an opportunity or maybe a repetitive opportunity for the kid. Of course we appreciate that, but rather we ask them to continue towards his lifetime achievement target చేసుకొని, we should not necessarily disqualify, is the wrong word there, not necessarily as a disqualify, but we should exclude those candidates once he achieved a gold in any of his lifetime. Probably if that type of criteria allows within this the major guidelines, I'm not sure about that. Adi manam chudali, adi manam controversy kaakuddu. You can put towards, I think that's one point I think we should add, for the here. Yeah, so when we were discussing with the PVSA director, we had some discussion, but I know that's a nice suggestion, Sai. Let's go to others' question. I think Vicky and Ratna Garu, they are waiting for their questions. Let them. Yep, that's good. Thank you. That's all I have. Thank you, Sai. Yeah, please, Vicky. Good morning, everybody. Chala, thanks, Andy, that you're setting this up. This is my first time opportunity to get some exposure to all of this, which I should have known in the past, but I don't know. Just like I'm going to follow what Sai did. Now I have a question and then I have a recommendation also. Question ఏంటంటేనండి, ఇప్పుడు ఈ తాజా స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడు తాజా క్వాలిఫైడ్ వాలంటీర్ అవర్స్ అంటే మన పిల్లలు తాజా ఈవెంట్స్కి వర్క్ చేసినవే అవుతాయా, లేదా కెన్ ఐ autonomously take our kids to represent TAJA and go do some other service at different organization and come back? So adi naaku ardham kaledandi. TAJA events ku matramena, లేకపోతే తాజా డ్రివెన్ ఈవెంట్స్ అయినా, లేకపోతే నేను కూడా ఒక తాజా ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఎక్కడో ఇండిపెండెంట్ గా ఏదో సర్వీస్ చేసుకుని ఆ అవర్స్ కూడా తేవచ్చా? అది క్లారిఫై చేయగలరా అండి? So, Vicky, I think తాజా రిప్రజెంట్ చేస్తూ చేసేది అని అంటే అందరికి ట్రాక్ చేయడం అనేది కష్టం, ఎస్పెషల్లీ తాజా ద్వారా. ఓకే, తాజా వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తూ తాజా వాళ్ళు అవకాశాలు ఇచ్చే దానిలో చేస్తే డెఫినెట్లీ విల్ కన్సిడర్ దోస్ థింగ్స్. సపోజ్ we have a requirement for March 5th holy event. They requested for TAJA, if you have any volunteers, we need help, can you send some volunteers? So yes, we can represent on behalf of Hindu temple, and we can request all the volunteers who wanted to participate, and we can send to them. So we can definitely provide those hours too as TAJA hours. పర్ఫెక్ట్, థ్యాంక్ యూ అండి. యూ ఆన్సర్డ్ మై క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నా రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే, మన వెబ్సైట్ లోనండి ఎప్పుడైనా కుదిరినప్పుడు ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అవి అప్పుడప్పుడు ఒక్కోసారి ర్యాండమ్ గా సడన్ గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా చిన్న సైన్ అప్ లాగో ఏదో లింక్ లాగో పెడితే బాగుంటుంది అని నా సజెషన్. అండ్ అక్కడే కూడా యూ కెన్ జస్ట్ డాక్యుమెంట్, హియర్ ఇస్ ద క్యాప్ ఆఫ్ అవర్స్ దట్ యూ కెన్ గెట్. సపోజ్ నెక్స్ట్ 1 month లో ఒకటి 2-3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అక్కడ ఏదో RSVP లింక్ లో పెట్టుకుని ఈ ఈవెంట్ కి మీరు చేస్తే మాక్సిమం 5 hours వస్తాయి, 3 hours వస్తాయి, 4 hours వస్తాయి, అలా రాసి ఉంటే కనుక ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ అనేది నా సజెషన్ అండి. అండ్ దట్స్ ఆల్ ఐ హావ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Definitely. Yeah, thanks, Vicky Garu. We'll definitely consider, we'll definitely discuss with Mahesh Bachu Garu on the sign-up sheet and the max hours that they can get from that event. We'll definitely discuss, and then if we do make any changes, we'll definitely post it in the youth committee parents group and the youth committee group.
That's Yeah. that's very valuable. Thanks, Andy. Chala Yeah. thanks, Andy, and I appreciate all that you're doing. Good thing, Padma Garu, you brought up one thing, we not only have a youth volunteers group, but also we have parents group, because Exactly. we wanted to know what we are doing, not only to the kids, but also encourage parents to involve in it too. So that's why we created a parents group also. If you are not in that group, please join in that group. You can send an message to anybody in the PVSA group or charity group, and somebody will add you in that group. Yeah, thanks, Andy. Yeah. Next, Ratna Garu, yeah. హలో అండి, నా పేరు రత్న. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ న్యూ టు ఆల్ దిస్. సో మై కిడ్స్ ఆర్ నాట్ ద యూత్ వాలంటీర్స్ రైట్ నౌ. సో వాళ్ళు ఎన్రోల్ అయితే ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయా ఈ గ్రూప్ లో? సో మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపులే ఉండాలి యూత్ అడల్ట్స్ లో, అలా ఏమైనా? ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనకి ఈవెంట్స్ అవుతున్నప్పుడు బేసికల్ గా ఎక్కడ అవుతున్నాయి, ఎప్పుడు దానికి ఎలా ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు, ఆ డీటెయిల్స్ ఎక్కడైనా పెడతారా, లేకపోతే వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా అండి? ఓకే అండి, ఐ కెన్ టేక్ దట్ క్వశ్చన్ అండి. సో జనరల్ గా మనకి ఏజ్ లిమిట్ అయితే చెప్పామండి, 11 to 25 అని. సో kids who are that age, definitely we will consider them. And also we are posting how many kids that we need. Recently we concluded Seva by TAJA. We requested for 20 volunteers for that event, but we got more than 20 kids, but still we were able to accommodate all the kids. So always we will share the information in WhatsApp group. We are sending through the emails. We also go sharing in our Facebook site. So you can always reach out to those media. But also, if you are not part of parents group or volunteers group, then please, I request to join in that group. We are posting regularly the information of the upcoming events, and also when these events are conducted. So definitely you will know more information in those groups. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. So Bhavishya, please go ahead. Hi, good morning, everyone. Thank you very much for conducting this session, Andy. Thanks to TAJA. My question is are you conducting any, for let's say my daughter is a newcomer, this year she's started starting to volunteer. So is there anything, any awareness session or any social gathering before all these activities, or how to start about things like that? So how old is your daughter, Andy? She's 11 years, Andy. She's Okay, so in 6th you're grade. right. So as of now, at least as far as we know, Andy, there are no social gathering events for the youth committee. But I refer to Mahesh Garu, or even actually Sampath Garu, the youth committee director, is here. So maybe he can answer this. I mean, my interest is not to just know for in terms of the PVSA award, just in general, how she has to plan for volunteering and what events she could manage, things like that. Atlantivi, I mean, etla judge cheyagalugutamu anedi vallakantu own knowledge vaste before any event, then they could we could ask them to be a part of it, right? Yeah, Bhavishya Garu, there is a TAJA నుంచి ఒక ఈమెయిల్ వచ్చిందండి, యూత్ కమిటీ వాలంటీర్ కి సైన్ అప్ చేసుకోవడానికి. విల్ ట్రై టు కాంటాక్ట్ యూ ఆఫ్లైన్ అండ్ ఐ డోంట్ నో మీకు ఆ ఈమెయిల్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. విల్ ట్రై టు గెట్ దట్ ఈమెయిల్ టు యూ. సైన్ అప్ చేశాక ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉంటే అందులో కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారండి రెగ్యులర్ గా. అదొకటి. పేరెంట్స్ కి కూడా ఒక గ్రూప్ ఉంది, వాట్సాప్ గ్రూప్, దాంట్లో మిమ్మల్ని కూడా యాడ్ చేస్తారు. So that you and your kid both will be in sync, knowing the information, what's coming up, etc. Sure. Yeah, నేను సంపత్ని. అదే చెప్పినట్టుగానే రెండు గ్రూపులు ఉన్నాయి, పేరెంట్ గ్రూపు, కిడ్స్ కి వాలంటీర్ గ్రూపు. రెండు గ్రూపుల్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. ప్రతి ఈవెంట్ కి బిఫోర్ మీన్స్ ఈవెంట్ కన్నా మంత్ బిఫోరే మనం ఎక్సెల్ షీట్ వేసి రిజిస్టర్ అవ్వమంటున్నాం. ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ వాలంటీర్స్ కెన్ జాయిన్ దేర్ అండ్ ప్రొవైడ్ దేర్ డీటెయిల్స్.
we are taking it up from there. Also, event దగ్గర వాళ్ళు చెక్ ఇన్ కి ఒక పేపర్ పెడుతున్నాం లాగ్. అందరూ కూడా వచ్చి అక్కడ చెక్ ఇన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్ వాలంటీర్స్ హ్యావ్ టు do the check-in and check-out. So we are still streamlining this process. So some changes will be there, but we are communicating those changes to the volunteers ahead of time. Probably if you are not in either of this group, like a parents group, let any one of us know, we will add you into that. My daughter is there in, I mean, my number is in the kids volunteering group, but I'm not in the parents group. So please add that or share the group link so that I can join there. Okay. Yeah, you can ask Thank your you. daughter to send that information and we'll add you into the parents group. Again, Sure. why we started this parents group, because we wanted the parents to teach their kids also, when they go for volunteer work, what we are expected and what you are expected. Okay. So it's not that they are coming to just meet with the other kids and have fun. Fun is one part. We wanted to have the kids to have fun while doing this voluntary work. But at the same time, what is assigned that need to be carried on. If you don't do that, definitely we don't want the kids to come to and other Yeah. kids. So we wanted the parents to teach to their kids so that it will be beneficial for everybody. Yeah, that's my point. And first time start chese vallaki, how much we say at home, maybe real ga akkadiki vachin tarvata they will be really feared of what to start or how to go about things, right? So while everyone only they'll guide, because parents may not be there in that event. So I mean, maybe they're outside somewhere. So how can they take help of others and go about it like that? Yeah, definitely. We wanted to teach the kids, from the parents too. It's not just we are dropping as the kids and we are going, but also we wanted to let them, the kids know that this is a voluntary work. Okay. Yeah. So అందుకోసానికి పేరెంట్స్ గ్రూప్ అనేది కూడా స్టార్ట్ చేసామండి. Even Sampath garu is doing a wonderful job that he's posting what is expected from this. From the parents group, also kids group. పేరెంట్స్ కి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా దాంట్లో లాస్ట్ టైం సేవాబాయ్ తాజా చేసినప్పుడు పెట్టారండి. సో ఐ థింక్ పేరెంట్స్ we need your help on this, definitely. And also kids, if whatever is assigned, you need to carry out that. So that way, everybody will benefit from this volunteer work. Sure, and thank you for the information and clarifications. Sure, Andy. Any more questions, Andy? I don't see any hand raises. There are some comments in the chat, Andy. Can kids still register for the youth committee members? Mahesh garu, dani deadlines ఉన్నాయండి? యాక్చువల్గా మనకి మోర్ దాన్ 100 కిడ్స్ వచ్చారండి. సో అందుకోసానికి మేము రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఆపేసామండి. బట్ ఇఫ్ you are interested, please send your information and we will add to the youth group and parents group. Okay. Actually, Mahesh garu, this is Vicky again. ఇక్కడ చాట్ లో కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఎవరో ఒకళ్ళు మోడరేట్ చేసి వాటిని కూడా ఆన్సర్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి గుడ్ అండి. Sure. Yeah, Vicky garu అదే చేస్తున్నామండి. We are doing the chat. Okay, sure. No problem. And is there a reason for limiting the awards to 9 only అని ఒకటి పేస్ట్ చేశారండి. పాపారావు గారు నేను ఆన్సర్ చేస్తాను. Then you can add anything I got missed. Okay. So ప్రస్తుతం తాజా అండి like 2 categories కే ఈ opportunity ఇస్తుంది. That is from 11 to 15 and 16 to 25, and each category has like 4 sections, right? So every year a teen, if we have like 4 participants, it will give the bronze, silver and gold, and a lifetime, that is 4. And for adults it is going to be 16 to 25 will be 4, but it's very hard to reach the lifetime award, which is 4,000 plus hours. So that's why we limited to the 2 times the 3 and then the lifetime, Andy. So my Paparao garu, you want to add along?
Yeah, I think there is no limit as such and defined by PVSA. Just that, the more number of PVSA awards you give, the more reasons for auditing and everything from PVSA for your organization. And just trying to avoid that and, just making sure the top 9, whoever gets it. But every year the committee can think that through and, ఇంకా కొన్ని ఇద్దాము అని అనుకుంటే it's up to them అండి. So I think this year Mahesh garu, they just thought about, based on the number of youth committee members there are and looking at last 2 years, they made it 9. There's no hard limit from PVSA to be 9, just for all the auditing and other things. Giving too many awards, just when you give too many awards, then there will be some audits from PVSA themselves to see, are they following all the process or what's going on. Because we are like a 400 plus member organization, right? We are not like huge organizations like TANA or somebody else. So that's why we have to also look at that as well. ఓకే, పద్మ గారు ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెళ్తారండి. ఓకే, ఒకటి క్వశ్చన్ ఉందండి. అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్ ప్లీజ్. సో అప్లికేషన్ డెడ్ లైన్స్ అనేది జనవరిలో వస్తుందండి. January 2024లో we will be sending an email to everybody and also in the groups. So there is a timeline. So we will send in January of 2024. అదే డిసెంబర్లో we'll send a reminder usually the last week of December that we'll ask people and we'll tell all the dates and everything when the application deadline is, and but the awards will be given for Sankranti the next year. Yeah. So ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉందండి. Is the total of 9 kids under each age category or total of all the awards? సో లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మనము 9 అవార్డ్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీలో ఇచ్చామండి. సో ఇట్ ఈస్ 9 మనకు అవార్డ్స్. ఒకళ్ళే వచ్చారండి 16-year-old లాస్ట్ ఇయర్. సో మిగతా వాళ్ళందరూ బిట్వీన్ 11 to 15 వచ్చారు. So to answer your question, Andy, that 9 awards will include all age group and all categories, Andy. Lavanya garu. ఒక క్వశ్చన్ అండి. కిడ్స్ పేరెంట్స్ వర్క్ చేసే ఆర్గనైజేషన్ లోనే వర్క్ చేయొచ్చా? విల్ దట్ బి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? నేను నాన్ ప్రాఫిట్ కే పనిచేస్తానండి, బట్ ఐ వాంట్ మేక్ షూర్ మై కిడ్స్ కెన్ వర్క్ విత్ మీ. Suresh garu, so definitely your kid can work with you, but those are like just a non-profit volunteer hours. They are not TAJA hours, right, Andy? Is that your question or? అవును, అంటే పేరెంట్స్ తో కూడా వర్క్ చేయొచ్చు కదా కిడ్స్? Yeah, definitely. Definitely. So there was one discussion, Andy. So since the TAJA PVSA awards are for only citizens and green card holders, and we might introduce some other awards if they are not like green card holders or citizens. So we will be posting that information. So. And inkoka kind of suggestion anukuntandi, please list out the number of event opportunities in TAJA and kind of work do kids do. Yes, మనం ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేస్తున్నామండి. ఎవ్రీ టైమ్ we get the opportunity, we are posting the information. కిడ్స్ గ్రూప్ లో కానీ పేరెంట్స్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చేస్తున్నాము. సైన్ అప్ షీట్ కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఓకే అండి. సెకండ్ క్వశ్చన్ సారీ, నేను సంపత్ని. మహేష్ జీ, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే వాట్ దే ఆర్ ప్రపోజింగ్ ఇస్ ఆన్ తాజా వెబ్సైట్ వీ షుడ్ పబ్లిష్ ద వాలంటీర్ అవర్స్, మీన్స్ అవైలబుల్ వాలంటీర్ అవర్స్ ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్ ఫర్ ఈచ్ ఈవెంట్. Sankranti 5 hours will be provided, this one 10, so they can plan it. Okay, maybe we can think in that. Yeah. So future event also, like a ballpark amount we can propose and like post it.
Sure. Yeah, that'll be really helpful, like total hours and also out of the total, where in which category, like food serving or front desk and things like that, opportunities. And ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉన్నది, is there a reason of limiting the awards to only 9? పాపారావు గారు అది ఆల్రెడీ ఆన్సర్ చేశారు. There is no certain limit. This is just a TAJA guidelines of deciding the 9 max hours, 9 max awards for 2023 అండి. To avoid any auditing, etc. And ఇంకొకటి అండి, can kids still register to become the youth committee members? Yes అండి, కానీ కాకపోతే మనం రిజిస్ట్రేషన్ క్లోజ్ చేసాము. బట్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ఎనీబడి, PVSA డైరెక్టర్ కానీ, మన యూత్ కమిటీ డైరెక్టర్స్ కానీ, చారిటీ డైరెక్టర్స్ కానీ. So we will add them. All we need information about the kid, their phone number, and also parents' name, parents' phone number, and their member ID. And that goes along with the same and the application deadline. So the deadline is passed, but please do reach out to TAJA Youth Committee Director or the Youth Committee leader, Mayank, or any TAJA committee. They'll provide that. Okay? Somebody posted if these hours are per year or carry between the years. So this is strictly per year only. So that is January 1st of 2023 till December 31st of 2023. So you cannot carry over your hours. మన సురేష్ చెంచుల గారు, మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ క్వశ్చన్ ఉందటండి. I'll leave it to you to answer. థ్యాంక్ యూ అండి. యాక్చువల్గా అంటే మనకు 100 మంది యూత్ వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఆశించే వచ్చారు, అంటే ఏదైనా చేద్దాము, మనం మన కమ్యూనిటీకి చేద్దాము, తర్వాత దాంతోపాటు అంటే ఈ ఫలం కూడా పొందుదాం అని చెప్పి వచ్చారు. అయితే వారందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మనం ఈ 9 అని చెప్పి ఒక రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకోకుండా, ఎందుకంటే ఆడిట్ అనేది అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రాపర్గా అవన్నీ చేసుకునేసి మనం బ్యాక్ ఎండ్లో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఎంత వరకు అంటే కరెక్ట్గా వచ్చాయో వాళ్ళందరికీ ఎందుకు ఇవ్వకూడదు, మనం ఆడిట్ అంటే మనం ఫేస్ చేయొచ్చు కదా. అంటే నా ఉద్దేశం అయితే మన తాజా నుంచి ఇచ్చి PVSA వరకు మాత్రం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ లిమిట్, ఒక్కసారి మళ్ళీ చిన్న మిస్టేక్ అయ్యి మనకి రికగ్నిషన్ పోతే ఇట్ విల్ బి అన్నెసర్లీ అవుద్దనే ఉద్దేశం ఒకటండి. ఇంకోటి తాజా నుంచి కూడా మనం అవార్డ్స్ ఇవ్వచ్చు, లైక్ యాజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ దే డెడికేట్ దిస్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే 9 ఎందుకు అనేది దట్ నెంబర్ ఈస్ డిబేటబుల్. బేస్డ్ ఆన్ ద లాస్ట్ 2 years, I think that number has been put in place. That always can be taken out. But I think everyone who is in the youth committee, everyone can get this PVSA. And it might lose its charm as well. అంటే ఎవ్రీవన్ అంటేనండి, అంటే అది అందరు కాకుండా కానీ, బట్ ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ మంది చేసినప్పుడు మనం ఇప్పుడు ప్రయారిటీ అనేది దీనికి ప్రయారిటీ దానికి ఇవ్వకుండా కూడా ఓకే చేశారు, అంత ప్రాపర్ గా డాక్యుమెంటేషన్ అంత ఇచ్చారు మనకు అని అన్నప్పుడు వారిని ఎందుకు మనం పరిగణలోకి తీసుకోకూడదు? అంటే ఇంకొకటి సురేష్, మనకి లాస్ట్ 2 years వరకు అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ లో 5 awards, నెక్స్ట్ ఇయర్ లో 9 awards ఇచ్చాము. ఈవెన్ మనకు అప్లికేషన్ కూడా అన్నీ వచ్చాయి. సో ఇలాంటి ఇష్యూ అనేది రాలేదు. బట్ we are encouraging more people to apply and help with the voluntary work. Definitely I'm expecting more application this year. But there should be some limit. Otherwise, if there is no limit, then it dilute the purpose. లిమిట్ లేకపోతే మెరిట్ ఉండదు దీనికి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సెకండ్, సురేష్ భయ్య, PVSA award is the recognition for the service, but not a promotion to do the service to get the recognition. అర్థమైంది నేను అనేది. అంటే ప్రతిఫలం ఆశించి చేసేది కాదు, చేసిన దానికి ప్రతిఫలం వస్తుంది. చేసిన దానికి అదే మన కొద్ది భుజం తట్టి ప్రోత్సహిస్తున్నాం మనం ఒక పెద్ద. అయితే ఆడిట్ ని తప్పించుకోవడానికో ఆర్ ఆడిట్ లో రాకుండా ఉండడానికో కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు ఎందుకు తీసుకోవాలంటే, ఇట్స్ సైన్డ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద US. సెకండ్, ఈ కమిటీలో PVSA లో ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో సర్టెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి. మీ మెంబర్షిప్ సైజును బట్టి, మీ వాలంటరీ పీరియడ్ సైజును బట్టి, మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ ని బట్టి మీరు ఎంతమంది రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారో అది నిఘాలోకి రాకుండా ఉండడానికి సరైన మార్గాన్ని పాపారావు గారు వాళ్ళు ఎన్నుకున్నారు. సో దాన్ని ఏంటంటే, మన ఆర్గనైజేషన్ ఇప్పుడు మన సంస్థ పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ మనం చేసే
కార్యక్రమాలు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి కాబట్టి దానికి అనుగుణంగా కొద్దిగా పెంచుకోవచ్చు, హెచ్చు తగ్గులు చేసుకోవచ్చు. సో అదే ఇంకొకటి ఇందాక మనం చెప్పాం కదండి, ఒకవేళ ఈ PVSA అవార్డ్స్ మనకి లిమిట్ ఉన్నా కూడా తాజా ద్వారా అవార్డ్స్ ఇవ్వడానికి మనము అంటే ఇంకా ఇదే జస్ట్ ప్రపోజల్ ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ విల్ డెఫినెట్లీ షేర్ విత్ యూ ఆల్. PVSA లాగా TVSA అవార్డ్, తాజా వాలంటరీ సర్వీస్ అవార్డ్స్. అది definitely a good idea, Sridhar garu. Okay, next Shriya, somebody has a question. Go ahead. నా పేరు మోహన్ అండి, మా అమ్మాయి పేరు మీద వచ్చింది, అది ఇప్పటిదాకా ఉన్నారు. ఒక క్వశ్చన్ అండి, అసలు ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నారు 100 మంది వాలంటరీ లిమిట్ చేసి 100 మంది అయిపోయారు, రిజిస్టర్ అయిపోయారు, లిమిట్ 9 అట్లా అన్నీ చెప్తున్నారు. అసలు మామూలుగా నేను విన్నది PVSA అవార్డు చేసేటప్పుడు ముందు గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్షిప్ ఉన్న వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అప్లోడ్ చేసి ప్రాసెస్ బిగిన్ అవ్వాలి అని నేను విన్నాను. కానీ ఇక్కడ అసలు మనం ఇప్పుడు అసలు ఏమీ తీసుకోలేదు, డేటా ఎవరి దగ్గర డేటా ఉందా? అసలు మీరు మాట్లాడుతున్న ఇప్పుడు 100 మందిలో ఎంతమంది ఓకే జనవరి 1 రోజు నుంచి గ్రీన్ కార్డు సిటిజన్ లేకపోతే ఇలా సో మెనీ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవి అలా దాని డీటెయిల్స్ చెప్పండి. అసలు అంటే మామూలుగా PVSAలో అప్లోడ్ చేయడానికి ఒక రూల్స్ ఉన్నాయని నేను విన్నాను. PVSAలో డెఫినెట్ గా రూల్స్ ఉన్నాయి మోహన్ గారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏం అడుగుతున్నాం మనము, సిటిజన్ గ్రీన్ కార్డ్ హోల్డర్ కావాలి, వాళ్ళు 11 years of 11 and above ఉండాలి అని అడుగుతున్నాం కదా. All this will validated towards the end of the deadline, which is December 31st of 2023. Let's say that ఒక 15 మంది అప్లై చేశారు, 15 మంది వాళ్ళ వాలంటీర్ అవర్స్ అన్ని పంపించారు అనుకోండి. సో as the PVSA committee will review and we'll see out of that, are they really qualified to give the PVSA award based on their TAJA volunteer hours kadandi. Appudu vachin tarvata final list lo nunchi then we'll ask for the documents like me citizenship, green card, like are you true a 12-year-old or are you true a 15-year-old or a 16-year-old, avanni a supporting documents appudu committee will reach out andi. Because see, July lo green card రావచ్చు, right? Or December 28th no green card రావచ్చు కదా. So all these eligibility requirements will be validated once we get the applications and once we shortlist the people who might qualify for the award అండి. అదే మీరు ఇందాక ఏజ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు జనవరి 1కి డిసెంబర్ 31కి 11 years కంప్లీట్ అవ్వాలి అట్లా మాట్లాడారు కదా, అలానే ఇలా ఏమన్నా రూల్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతున్నానండి. గ్రీన్ కార్డుకి ఇప్పుడు గ్రీన్ కార్డు ఓకే లాస్ట్ ఇయర్ 31కి ఉండాలి, ఇట్లా ఏమన్నా రూల్స్ ఉన్నాయా? అలా ఏం లేవండి. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందాక కూడా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి 100 or more ఉన్నది doesn't matter whether they're green card citizen or anybody to volunteer. Only these rules apply only for PVSA. సో అందులో వాలంటీర్ వర్క్ కి వచ్చిన వాళ్ళందరూ PVSA అవార్డ్స్ కానీ కాదు కదండి. ఓకే. Next question అండి, volunteer organizations only from JAX or any other cities in Florida? It's any other cities అండి. అదేం రిస్ట్రిక్షన్ ఏం పెట్టలేదు. Yeah, exactly. And the hours are per year. Yes, hours are per year అండి. Thank you Mahesh garu for helping me with the membership. Okay. Yeah, we request everybody to be part of TAJA family. So please register if you are not registered. So the deadline, there is no deadline, but the price of membership fee might increase. So we request you to become TAJA member. One last question, Andy. Sorry. Yeah, చెప్పండి. Yeah, I mean, by following all the conversation, like question అండి, ఇప్పుడు గ్రీన్ కార్డ్ కానీ ఆ సిటిజన్షిప్ కానీ లేని వాళ్ళకి అవార్డ్ ఎలిజిబిలిటీ అవుట్ రైట్ ఉండదు అని క్లియర్ అయింది. బట్ అలా లేని వాళ్ళు do they really need to track their hours if at all, or they just have to just ignore and then volunteer whatever they wanted to? అలా ఆప్షన్ ఉందండి, లేదా they don't have to really take part in this volunteering?
They do, Andy. The TAJA definitely encourages them to track the hours and do take part in all the volunteer hours. First thing is, Mahesh Garu and his team is still considering the TAJA President Award, right? For the top volunteers. So that is still in discussion, Andy. So the hours needs to be tracked for any purpose, even to submit it further if they are in high school or anything, it can go to NJHS, NHS, all those things, right? So it's always recommended to track the hours. And then once TAJA team finalizes on the 3 TAJA presidential awards, so then it will definitely help them there. Okay. Thank you. Sure. That's a great point, and Padma, thank you for clarifying. It's not just for awards. Your hours will count. If the kids are in high school, especially, these hours will be useful for the Bright Future Scholarship qualifications or NHS or other things that are useful. In some schools, they look for volunteer hours from different diversified experiences for the kids. So it will be useful for the kid to have that experience, that voluntary mindset, and also present the same to their colleges. Yeah, definitely. And Harsha Garu, the 100 members in the youth committee, not the PVSA contestants. No, actually it's not a question, Andy. That is me, Sai, Harsha and my abbai per meedu undi akkada. No, indakla evaru adigina question ki 100 members unnaru kada, 100 members citizens, green card holders, qualifications ani check chesara ani annappudu, that was a comment I was making. 100 members is our youth committee. PVSA is just a part of this discussion. number of events మనకు ఇయర్ లో ఎన్ని ఉంటాయో మనకు ఆల్మోస్ట్ ఐడియా ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ ద అవైలబిలిటీ, బేస్డ్ ఆన్ దర్ ఇంట్రెస్ట్ టు ఏ పర్టికులర్ ఈవెంట్, అట్లా ఏమైనా మనము ఎక్సెల్ ముందే క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని సైన్ అప్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ కింద చెప్పారు కదా రికమెండేషన్ ఇన్ అవర్స్ అని పోస్ట్ చేయమని. సో దే కెన్ దే డూ ఇట్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో దట్ వీ కెన్ spread this 100 volunteers across the different events based on their interest. Chandri garu, we are streamlining, and we cannot do everything in one time, but so we came to a point that we wanted to streamline, but it takes some time. So thanks for your advice, but we will consider that. Okay, thank you. Okay, any other questions, Cindy? Okay, if we do not have any questions, Sridevi garu, మీరు ఉన్నారండి? Yeah, no, sure. Thank you everybody for attending, and we'll address everything that you've asked, and we'll reach out to you. And also thank you to Padma garu and Jansi garu, Paparao garu and Sridhar garu, Sampath garu for helping us to carry on this PVSA Awards webinar. Appreciate it. And also all the kids and parents, all wonderful questions. Thank you everyone. Yeah, thanks, Andy. Have a great day. Bye. Thank you. Bye everyone. Thank you.